تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار. معكم حسين هاشم وحلقة خاصة لنتابع فيها الانتخابات التمهيدية لبرايمري إلكشن، وخاصة على الصعيد المحلي في ولاية ميشيغان. هذه الانتخابات اللي هي في غاية الأهمية، واللي هي بالفعل بلشت بولاية ميشيغان. التصويت المبكر والتصويت الغيابي بلش، ونهار الانتخابات الرسمي رح يكون ب 27 فبراير اللي هو نهار الثلاثاء القادم. واحدة من الأمور المهمة جدا رح نصوت عليها بهيدي الانتخابات بمدينة ديربورن بالتحديد هي رح تكون الأوبريشنال ميلاج أو النسبة الضريبية الخاصة بمدارس ديربورن العامة. وبالتالي نحن وياكم رح نتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. شو هو الأوبريتنج ميلاج؟ ليش مهم هيدا الموضوع للمدارس العامة في ديربورن؟ وكل شيء لازم تعرفوه عن هذا الموضوع. أيضا رح نعرض لكم ورقة الاقتراع أو ورقة الانتخابات البالت لحتى أيضا يكون عندكم معرفة لما تروحوا وتصوتوا كيف رح يكون شكلها لورقة الاقتراع. رح ينضم لي بهيدي الحلقة الدكتور جلين ماليكو، المشرف العام لمدارس ديربورن العامة، وأيضا الأستاذ ديفيد ماستنين اللي هو مدير العلاقات العامة في مدارس ديربورن العامة. فخلينا لحتى نستفيد من الوقت to welcome both David and Glenn. How are you, Dr. Maleyko and Mr. Mustonen? Doing well. Thanks for having us. Yeah, doing great. Thank you for taking the time to come on the show. أكيد what's going to happen, we're going to talk in English. رح نحكي باللغة الإنجليزية مع الدكتور ماليكو وأيضا ديفيد، ولكن كل شيء رح يحكوه بالإنجليزي رح نترجم لكم إياه للغة العربية. Anything that we're going to talk in English, we're going to translate it in Arabic. Feel free, any question you have, whether in Arabic or English, you can write it in the comment area. أي سؤال عندكم إياه فيكم تكتبوا لنا إياه باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية ورح نجاوب عليه. وأيضا هيدي الحلقة رح تضليها موجودة على فيسبوك ويوتيوب، فدايما فيكم ترجعوا لها وتسألوا أي سؤال عندكم إياه. بليز اعملوا معروف، اعملوا شير لهذا اللايف وعملوا تاج لأشخاص تانيين لحتى يحضرونا ويعرفوا أكثر عن هذا الموضوع. Dr. Maleyko, I'm going to start with you. People already started voting in Michigan because we have early voting. Can you tell us about the operating millage? Like, give us like an overview of the operating millage and why we're voting on it right now. So this is an operational millage renewal. It goes back to 1994 state law proposal A. We have to go for this by law every 10 years. It was passed in 2004 and 2014, and we're now here in 2024. The reason we're doing it on the February ballot on the 27th for a few reasons, actually. One is it expires June of this year. The second reason is that if we ran a separate election isolated, for example, in May, we would have to pay about $200,000 to the city clerk's office. So it's savings. The third reason is just so we're prepared to see what happens, because we would have maybe a year for implementation either way. Again, this is based on state law. We don't determine the amounts. This is not a bond. This is not for construction. This is for the operation of the district. It's not for building buildings. This pays for the teachers, the bus drivers, pays for the parapros, it pays for the support staff, the administrators, everybody that provides support to the students in the district. 86% of our budget is people, and so it's a people industry, so that's the majority of our budget. Now, I'll just give a quick breakdown since we're doing an overview. This accounts for approximately $41 million total. Oh, you have a PowerPoint up there. So, and it is 16% of our general fund budget. And we do have two portions, Hussein. One is the 6.14 mils, which it used to be, which is dropping to 4, and it's only 2, and that's for the homeowner if you own a home in Dearborn. And the second portion is 34 million, which is 8 mils, and that is coming from the businesses, the non-homestead. So 86% of the voters are paying the lower rate. The 18 mils for the businesses and the corporations, we don't determine that amount. It's the same for every district going back to 1994. Let me translate what you said, Dr. Maleyko, very quickly. شو سألته للدكتور ماليكو إنه ليش هلأ عم بيحطوا هيدا المقترح على الضريبة. أول شيء ذكر إنه هيدا قانون تم اعتماده بسنة 1994 وبناء على هيدا القانون اللي موجود في ولاية ميشيغان مجبورين هن كل 10 سنين يجددوا هيدي النسبة الضريبية. وليش اختاروا هلأ يعني 27 فبراير؟ لأنه إذا هن عملوا شيء بيسموه سبيشال إلكشن أو انتخابات خاصة، لازم الديستريكت أو المدارس هن يدفعوا من
جايبتهم، وهيدا بيكلفهم بحدود $200,000. فحتى يوفروا على المدينة قرروا انه يعملوه هلا كونه في انتخابات تمهيدية بشكل عام. وايضا هيدا التاريخ بيسمح لهم انه يكون معهم وقت ما يقارب العام لحتى اذا صار في اي تغييرات هن يعملوا هيدي التغييرات. ومثل ما شايفين قدامكم على الصوره الموجوده قدامكم، خليني اكبرها اكثر للصوره، انه هيدا المبلغ هو منه مثل باند او شيء لحتى يعمروا شيء جديد، هو بيستخدموه لمرتبات الموظفين، اللوازم المدرسيه، الحافلات، فواتير المنافع العامه وغيرها، وهو بحدود $4 مليون. Dr. Maleyko and David, whoever would like to answer this, what would happen, God forbid, if this doesn't pass? I'll let David jump in on that one. Thank you, Dr. Maleyko. Well, obviously, we've built so much positive momentum here in the Dearborn Public Schools, so much to celebrate, so much success over the past several years, 94% graduation rates and early college, and students attending college without putting financial burden on the students. More social workers. We want to address that social emotional health. So we've doubled the number of social workers in the district, and additional staff. One of the lowest class sizes on average across the district, and especially in the elementary grades. These are all the positive things and all the momentum that we've built up, and it doesn't happen overnight. It takes time, and it takes years to do that. And we're constantly improving, constantly getting better. And if we were to be hit with a $41 million deficit, $41 million of our operating budget taken away, 16% less across the district. As Dr. Maleyko said, we're a service business. A large part of our funding and our general fund budget goes to pay salaries. So unfortunately, most likely what we would see across the district, all areas, not just instructional, but non-instructional as well, would be reductions in staff, reductions in programs, reductions in services to students. We don't want to see that. We don't want that scenario to play out. But that would be how we would have to address $41 million in reductions. Great. Let me translate that too, and let me use the PowerPoint because it's very helpful. So كنت عم بسألهم أنا إنه إذا لا سمح الله ما مرق هيدا المقترح النسبة الضريبية اللي هن عم بيجددوه، منه شيء جديد. It's not a new tax. هيدي كتير مهمة. It's a renewal. فمنه ضريبة جديدة، هيدا تجديد لضريبة اوريدي أنتم عم تعملوا، وصلكم من سنة 1994. عم بيقولوا إنه المدارس ديربورن العامة رح تخسر $41 مليون من ميزانيتها، رقم كبير جدا صراحة، اللي هو بشكل 16% من الميزانية العامة للمدارس العامة بديربورن. هيدا رح يضطروا انه هن يقتطعوا من جميع المجالات لحتى يعوضوا الخسارة. رح يأثر على توظيف المعلمين، رح يأثر على توظيف المستشارين، الأخصائيين الاجتماعيين، عمال النظافة، رح يأثر على البرامج الرياضية، على برامج الموسيقى والفنون، المواصلات، الإدارة، الخدمات الخاصة بالطلاب، وايضا صيانه المباني. فبالتالي هيدا الموضوع رح ياثر بشكل كبير جدا على مدارس ديربورن العامه بشكل سلبي صراحه. My next question is in regards to many people. They're saying some they're saying that will increase their taxes. Is that true, Dr. Maleyko? No, that's inaccurate. It definitely will not. In fact, for the homeowners, it's a reduction. And this is based on state numbers. It used to be, again, 6.17 mils on the 2014 renewal ballot. It is right now at 4, but the state, so it's capped at 4. 4 is the highest it can go, which is a reduction from the 6.17. But right now we're collecting about 2.05 mils because it's based on a state formula. So every year the state will tell us what we could collect on the homestead. The businesses, it's not an increase either. It's a flat renewal, 18 mils. Again, every district in the state has to go for that. It's across the board. And some people will ask, and we put a video out on this, well, why should, if the state's guaranteeing $9,608 per student, why do we have to then pay the 18 mils? We should just vote it down. Well, here's the answer, is the state assumes that you're collecting the 18 mils on the 9608. And we actually have a video out there that explains it. So if you do not collect the 18 mils, it'll drop below the 19608. It's a reduction then, and we would be one of the lowest funded districts in the state.
Let me translate that too. So سألته للدكتور ماليكو إنه هل يا ترى هيدا رح يزيد من معدل الضريبي في مدينة ديربون إذا تم الموافقة عليه لتجديده؟ عم بيقول لي لا، لن يرتفع المعدل الضريبي إذا تم تمرير هيدا الطلب. على العكس, you said, Doctor, it might decrease for homeowners. So it's going to decrease because it used to be 6.17, and it may decrease even more because as the state funding goes up, there's a formula. We don't control it. It's the Department of Treasury. Mr. Wall, our CFO, gets the numbers, and it's a good chance that it could get eventually, as state funding increases, go down to zero. Now that's only on the homestead. The non-homestead, unless the law changes, will always be 18 mils. So the majority is coming from the businesses, the 34 million, Ford Motor Company, other corporations, or if you rented a home, you pay the 18. If you have a second home and you're not if you rented, but if you're renting out a home as a business, as a second home, then you do pay that 18 mils. نقطة كتير مهمة هون. let me translate it in Arabic too. So في فرق بين شيء اسمه homestead و non homestead. homestead اللي هو البيت اللي انتوا عايشين فيه. non homestead هو يمكن البيت اللي مأجر فنسبة الضريبة على الاثنين بتفرق. بس بالنسبة للأشخاص اللي هن عندهم بيوت الهومستاد, بالعكس يعني المفروض الضريبة أصلاً يعني مش إنه حتى تضل مثل ما هي, رح تنزل من 6.17 ل 4, فهيدا رح يوفر على أصحاب المنازل أيضاً. خليني نركز, if you allow me, Dr. Maleyko, it's a very important point to point out that any strong real estate market or any strong cities need to have strong schools, public schools. I'm going to translate that in Arabic. بالنسبة للمدن إخواننا بشكل عام, حيلا مدينة بدك تعيشوا فيها, من الأمور الأساسية لما واحد بيطلع حتى يعيش ببيت وينقي مدينة اللي حتى يعيش فيها, إنه يكونوا المدارس مناح وسامين وآمنين ومستواهم التعليمي جيد جدا, وهذا هو المميز في مدارس ديربون العامة. فعشان هيك كتير مهم هيدا الموضوع لحتى يضلوا بهيدا المستوى. Can we talk a bit, David, about the election? Give us some important dates for the election. Did the election already start? How can people vote? I'm going to use the ballot too while you speak so we can give them more information about it. Sure. Great point to bring up, because as we know, absentee ballots are already been out there for a week or so already. So people are already voting absentee, but new this year, state law changed. And so for state and federal elections, because this is a presidential primary, it's a federal election. So people can vote 9 days in advance, and that started on Saturday, and people can vote at the Performing Arts Center Monday all the way up till next Sunday, or this coming Sunday, I should say, not on the Monday before the election, but up till Sunday. People can just go there during the day and they can vote, like in-person voting, like you would at your precinct, but you can actually go right to the Performing Arts Center and vote. So we want people to take advantage of that. I mean, the weather today was gorgeous, sunny, beautiful day to get outside. And then, in Michigan, the weather changes every 10 minutes. So this would be a great day to get out and go vote, take advantage of that early voting. But if you don't make it, February 27th is the election day. Polls are open, and you can vote in the Democratic primary, the Republican primary, or you can pick a nonpartisan ballot if you feel like you just don't want to be involved in that presidential aspect of it. And you can just vote on the local issues, and you can pick any ballot. And the two local questions, ours and the other very important one, Henry Ford College, which is on the ballot, has a very important renewal as well, are on the ballot, and you can just vote on these local ballot questions. So very, very important that people take part in voting. It is a great privilege and right as an American citizen, and I just encourage everybody to get out and vote. That's how things happen. Very good. Let me translate what you said, David. So الانتخابات عندنا بميشيغان كونها هي انتخابات رئاسية تمهيدية. بالفعل الانتخابات بلشت. في شيء جديد بلشوا فيه هيدا السنة اللي هو الأيرلي فوتينج أو التصويت المبكر. بلشوا فيه نهار السبت 17 فبراير وبيستمر ل 25 فبراير. فيكم تروحوا على السيفيك سنتر اللي هو موجود على تقريبا جرينفيلد وميشيغان افنيو من الساعة 9 الصبح للساعة 5 بعد الظهر. بس بتفوتوا وبتصوتوا اللي بيحب يصوت تصويت مبكر، أو فيكم تروحوا بنهار الانتخابات اللي هو فبراير 27
بتشوفوا وين الديستريكت اللي انتم بتصوتوا فيها وفيكم تصوتوا فيها. لما بتروحوا بتصوتوا, let me explain the ballot very quickly, Dr. Maleyko and David. So لما تروحوا تصوتوا في 3 ورقات او اوراق اقتراع فيكم تنقوها. فيكم تنقوا ورقه الاقتراع الجمهوريه, هيدي اللي مبينه قدامكم. الاقتراحات الضريبيه تبع مدارس ديربورن وهنري فورد كولج موجوده مثل ما شايفينها, بدكم تصوتوا عليها. وفيكم تنقوا اذا نقيتوا الديمقراطيه, ورقه الاقتراع الديمقراطيه كمان موجودين الانتخابات الرئاسيه وموجودين المقترحات الضريبيه تبع المدارس. اذا ما بدكم تصوتوا لا ديمقراطي ولا جمهوري, فيكم تنقوا النون بارتيزن اللي هي غير حزبيه. هيدي هي ورقه الاقتراع واللي هي موجوده عليها ايضا المقترحات الضريبيه تبع مدارس ديربورن العامه, ديربورن بابليك سكولز, وايضا كليه هنري فورد او هنري فورد كولج كمان ميلج بروبوزل. هودي هن الثلاثه اللي فيكم تنقوا وحده منهم لحتى تختاروها وتصوتوا بناء عليها. تمام. So we explained there is early voting, there is election day. Make sure you go out and vote. Let's leave with that. Why people, I don't want to say why people, because you guys cannot promote a yes vote, but why is it important for the schools to have this millage, Dr. Maleyko? So this is huge, and David mentioned some of the positive things. And so we have free preschool all the way up to saving parents tuition, $4 million a year with 2,700 students that are getting dual enrollment. So we do have a model here, and President Cavalluna has also promoted agreements with other universities so that the credits are fully transferable. With the cost of college, we do have a national model. The students are saving, the parents are saving, they're getting they're getting certificates, diplomas, and they can go to 4-year universities. As David mentioned, we have high graduation rates, high college admission rates, 5 national blue ribbon schools, fully accredited. We want to maintain those. We want to improve. This is a huge vote for the students. This is what it comes down to. It really is the students that benefit from this $41 million. And the students would lose out if we didn't have this funding. So that's the bottom line. Again, it's not for building new buildings. That's something in the future we may need to look at. But right now we need to run the district. We want to make sure we maintain Dearborn schools and continue to improve. So it's very important that people vote in this local election. I know voting has already started, absentees and others, but it's important that you don't sit this one out, because it is going to have an impact on the students, the school community. And as you mentioned, people look when they're moving in real estate values, how well are the schools doing? And so we recognize that we can always improve, but at the same token, this would be devastating to the district if it were not to pass. We have to come up with a reduction plan, and that is the reality. So we hope that people will go out and vote on February 27th. Very quickly, Dr. Maleyko and David, whoever would like to answer that before we finish, what's the difference between a bond and an operational millage? Because I know in 2019 you guys went out for a bond. It wasn't successful. This is way different than a bond. This is just an operational millage. Just a quick overglimpse, if we can. David, go ahead. Thank you so much. Yes. So as we said, a bond, obviously the dollars for bond are very restricted. And when you go out for a bond, it's usually to build new buildings or to add on to buildings or for other infrastructure type needs. And those dollars can only be used for those purposes. They cannot be used for salaries or to pay the light bill or to buy new computers. This is an operational millage. It pays for the day-to-day expenses of our district, paying the light bill, paying the gas bill, buying new computers, buying books, paying the salaries of all 2,800 staff members. We have instructional and non-instructional staff, bus drivers, custodians, secretaries, parapros, all of the other, and then all of the instructional staff, administrators, principals, assistant principals. We don't just have 1,300 teachers. We have almost 2,800 total staff members in the district. And the operational millage goes to pay for a large part of all of those salaries.
Very good. Let me translate in Arabic. So أنا سألتهم شو الفرق بين الباند اللي هي مثل أموال سندات والoperational millage اللي هو نسبة ضريبية تشغيلية بيسموها. في فرق كتير كبير. هن ما عم بيسألوا أول شيء مصاري جديدة، هذه أول شغلة، وتاني شيء ما عم بيسألوا لباند، يعني ما عم بيسألوا لأموال سندات. الأموال السندات اللي هن بيستخدموها لترميم وتحديث الأبنية، شراء حافلات جديدة، تقنيات جديدة. بس الoperational millage اللي هن عم بيحاولوا يجددوا النسبة الضريبية التشغيلية، هيدي بيستخدموها لحتى يسيروا امور المدارس العامه، يدفعوا الرواتب، بيجيبوا القرطاسيه وغيرها من هذه الامور والانشطه اللي هن بيعملوها بالمدارس، وبالتالي هناك فرق كبير جدا بين الاثنين. Let me finish with that. Let me give you guys each like 30-40 seconds to say, you know, whatever you would like to finish the show with. So we'll start with David and then we'll end with Dr. Maleyko. Well, I just want to thank you for giving us the opportunity to share some information about this very important operational millage. I just wanted to add in really quickly, too, that for those folks in Dearborn Heights that are part of the Dearborn Public Schools, we love that little section of Dearborn Heights who's part of us. It's a very, very special section of Dearborn Heights, I think, because they get to be part of this fantastic school district. They can vote early at the Canfield Center if they're interested in early voting from 8:30 to 4:30. So again, thank you, Hussein, for giving us some opportunities to share about this information. No problem. You're welcome. And thank you, Hussein. Let me just because it's an important point what David said for اللي عايشين بديربون هايتس كمان انتم في منكم فيهم يصوتوا ب هيدي الانتخابات اللي خاصه بمدارس ديربون، لانه طلابكم بيروحوا على مدارس ديربون العامه، مع انه انتم عايشين بديربون هايتس. في قسم منكم اللي هن قريبين حد مايكل بري عايشين هونيك، هودي انتم بتصوتوا معنا هون بديربون. فكتير مهم كمان انتم فيكم تعملوا early voting، فيكم تعملوا تصويت مبكر موجود بالكانفيلد حسب ما عم بيقول الاستاذ ديفيد، وفيكم كمان تصوتوا على الانتخابات اللي هي ب 27 الشهر. دكتور ماليكو، go ahead. Thank you, Hussein. Appreciate you having us here on the show. I've been now in this district 28 years, started as a substitute teacher in 95, and have worked at all levels on the instructional side. My 9th year as superintendent, love this district. I want to see the students successful. I want to continue to champion the district to make sure that we continue to be leaders across the state for the benefit of the students in the school community. So getting out and voting is very important, and this operational millage is very important. Again, it's a renewal. It's not a new tax, and it is 16% of our operational budget, $41 million, $34 million coming from the businesses and the non-homestead. So we appreciate the time. We appreciate the people that go out and exercise their vote. And we look forward to continuing our partnership with the school community to enhance the district for the benefit of students and our staff and our community. Sure. Thank you, Dr. Maleyko, and thank you, David. أكيد الانتخابات مثل ما قلنا لكم التصويت المبكر بلش already، والانتخابات النهار الرسمي للانتخابات هو 27 الشهر، هيدا الشهر. مثل ما وعدنا علينا رح نكمل تغطيتنا فيما يتعلق بالانتخابات في ولاية ميشيغان بشكل عام. رح نضلنا نتابعها، وخاصة رح يطلع فيديوهات أكثر باللغة العربية لتشرح لكم، خاصة لأنه رح يكون في أكثر من ورقة اقتراع، فيمكن بعض الأشخاص يضيعوا بهذا الموضوع. فرح نطلع فيديوهات أكثر رح نشرح لكم كيف فيكم تنتخبوا، وين فيكم تنتخبوا، وغيرها من هيدي الأمور. بما يتعلق بالمقترحات الضريبية إن كان تبع مدارس ديربون العامة أو تبع هنري فورد كولج، من المهم جدا أن تصوتوا على هذه المقترحات الضريبية. مش بس تصوتوا على الانتخابات الرئاسية، ميك شور أنه كمان تصوتوا على المقترحات الضريبية الخاصة بالمدارس العامة وأيضا بكلية هنري فورد. أكيد هذا الحلقة اللي عملناها هي حلقة توعية ونعطيكم معلومات عامة، بتمنى أنه تعملوا لها شير تاج لأشخاص ثانيين. أي سؤال عندكم إياه فيكم تبعتوا لنا إياه على الصفحة، وما تنسوا تعملوا شير لهذا الفيديو تاج لأشخاص ثانيين، وما تنسوا أهم شيء إنه تنتخبوا. Please go out and vote. Voting is very important. Make sure إن تطلعوا وتصوتوا. الانتخابات والتصويت في الانتخابات هو في غاية الأهمية، خاصة في الانتخابات المحلية. كان معكم حسين هاشم من قناة الأخبار، إلى أن نلقاكم بتغطيات أخرى خاصة متعلقة في الانتخابات التمهيدية. إلى اللقاء.